Okay. So tell me, are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? All okay? Yes. Okay. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Yes. Yes. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, Paramita. Good morning. Good morning to all of you. Let everyone join. Fine. So in the previous lecture, what we studied? Paramagnetic substances, the diamagnetic substances, right? And now in today's lecture, we will study ferromagnetic substances. What is happening inside ferromagnetic substance? What is basically the ferromagnetic substance? And the properties of ferromagnetic substances or properties of ferromagnetic substance. Okay. So write down the heading as. Give me 1 second. Fine. So write down the heading as ferromagnetic substances. Write down the heading as ferromagnetic substances. Hmm? Write down ferro, FERRO, ferromagnetic materials or substances. Ferromagnetic materials. Ferromagnetic materials. Write down the materials, the materials which are strongly attracted, which are strongly attracted, which are strongly attracted by the magnet or by the magnetic field, by the magnetic field, the materials which are strongly attracted by the magnetic field or the magnet, you can say, are called as ferromagnetic materials. That further thing you can write on your own, are called as ferromagnetic materials. If you have para materials, para weakly attracted, di weakly repelled, okay, ferro strongly attracted. Example: iron, cobalt, nickel, iron, cobalt, nickel. These are the ferromagnetic materials. They are strongly attracted by the magnet. If they stick to the magnet, you will need lot of force to separate them from the magnet. If they stick to the magnet, you will need lot of force to separate them from the magnet. So what is happening inside the magnet, or sorry, what is happening inside the ferromagnetic material, because of which, because of that,
it is getting attracted towards the magnetic field. So basically it is trying to go from weak magnetic field to the strong magnetic field because it is being attracted by the magnet. So sir, its properties will be similar to paramagnetic material. Yes, most of the properties are similar to the paramagnetic materials because paramagnetic material is weakly attracted, ferro strongly attracted. So what is happening inside the material? Write down the atoms or molecules, you can say the atoms of ferromagnetic materials, the atoms of ferromagnetic materials, the atoms of ferromagnetic materials have their own dipole moment. पॅराला पण own dipole moment असतो, फेरोला पण own dipole moment आहे atom ला. Its atom has magnetic dipole moment. Diamagnetic material doesn't have its own dipole moment. Diamagnetic material doesn't have its own magnetic dipole moment. The atoms of ferromagnetic materials have their own magnetic dipole moment, have their own magnetic dipole moment. Atom ला dipole moment आहे. Have their own dipole moment. The dipole moments of the dipole moments of the dipole moments of the dipole moments of the atoms in a given region in a given region are all aligned are all aligned in one direction बघा काय काय पॉइंट सांगतोय. ऍटमला डायपोल मोमेंट आहे, गिवन रिजन मधल्या ऍटम्सचे सगळे डायपोल मोमेंट्स अलाइन्ड आहेत. ओके, such a region is called as domain. Such a region is called as a domain. ज्या region मधले किंवा domain म्हणजे काय? Domain is that region, I should say domain is that region where all the magnetic dipole moments of individual atoms are aligned in one particular direction. So let us say we have domains like this. Let us say we have domains like this. In this region, all the dipole moments are, let's say, this. All the dipole moments are, let's say, like this. All the dipole moments of all the atoms present here are like this. In this region, let's say all the dipole moments are like this. All the dipole moments are, let's say, like this. So तुम्हाला regions मिळतील ज्या region मध्ये already dipole moments aligned आहेत. So this is found in case of ferromagnetic materials. This is what we observe in case of ferromagnetic materials. That inside those ferromagnetic materials we found domains. Domains are the regions in which you will find all the dipole moments of all the atoms are aligned in one particular direction, any particular direction. Of course, that direction is any random direction. But all those dipoles are aligned. In a given domain, all the dipole moments are aligned. So प्रत्येक atom चा dipole moment कसा आहे बाळांनो? Aligned आहे.
We have not applied any external magnetic field yet. बाहेरनं काहीही magnetic field लावलेली नाही आहे. External magnetic field V external or V0 is equal to 0. No external magnetic field is applied. Still, the atoms have their own magnetic dipole moment. But nearby atoms, जे काय शेजारी शेजारी atoms आहेत, त्या सगळ्यांचे dipole moment एकाच particular direction मध्ये aligned असतात. Such one region is called as domain. There are thousands of domain inside the ferromagnetic material. Ferromagnetic material च्या आत thousands of domain असतात. So each domain can have its own effective dipole moment. प्रत्येक डोमेनला त्याचा own effective dipole moment आहे. Each domain has its own effective dipole moment. या डोमेनचा असा असेल, या डोमेनचा असा असेल, या डोमेनचा असा असेल. For this domain it will be like this. So each domain has its own effective magnetic dipole moment. Okay, each domain has its own magnetic dipole moment. Each domain has its own, या सगळ्यांचा मिळून addition of all these will give this, addition of all this will give this, addition of all this will give this, addition of all this will give this. Each domain has its own effective magnetic dipole moment, has its own effective magnetic dipole moment. Okay, each domain has its own effective magnetic dipole moment. In the absence of external magnetic field, let's say the external magnetic field is absent. बघा काय काय होते, what is happening inside the ion and why ion is getting so strongly attracted by the magnet. That we are going to learn now, what is happening inside that. Water is a diamagnetic material. Water gets repelled by the magnetic field. You can do that experiment. Iron, that also you can do the experiment. Iron is a ferromagnetic material which is strongly attracted. Now let us write what happens in the absence of magnetic field, what happens in the presence of magnetic field. Write it down. In the absence of external magnetic field, 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 the domains are, domains means magnetic dipole moments of the domains, or dipole moments of domains. The dipole moments of the domains, the dipole moments of the domains are randomly oriented, or are randomly oriented. सगळे dipole moment कसे आहेत, randomly oriented आहेत. कुणाचे, डोमेनचे. डोमेनच्या आत सगळे जण aligned आहेत. Domain is a particular region where all the dipole moments of individual atoms are aligned in any given direction. Okay. So या सगळ्या regionचा dipole moment असा, या सगळ्या regionचा असा, या सगळ्या regionचा असा, या सगळ्या regionचा असा. In the absence of external magnetic field, the dipole moments of the domains are randomly oriented. So net dipole moment of substance or the material is 0. Net dipole moment of the substance, net dipole moment of the substance is 0. Net dipole moment of the substance is 0, because domains are randomly oriented. Because the domains are randomly oriented. In the absence of external magnetic field, in the absence of external magnetic field, because the domains are randomly oriented, because the
Domains are randomly oriented. You can say magnetic dipole moment of atom ला तर आहे. So atom चा dipole moment not equal to 0. Atom ला तर आहे. Magnetic dipole moment of domain, प्रत्येक domain ला dipole moment आहे म्हणजे not equal to 0. But all these magnetic dipole moments of the domains are randomly oriented. So magnetic dipole moment of substance, magnetic dipole moment of the substance, that is M net, that is equal to 0. तो मात्र 0 आहे बाळा. तो मात्र काय 0 आहे. In the absence of external magnetic field. In the absence of external magnetic field. बर, जे मॅग्नेटिक फील्ड नसेल, बाहेरनं नसेल, तर सबस्टन्स ला काय नेट मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट नाही आहे. So substance has zero magnetic dipole moment. So substance will not behave as a magnet. Substance will not behave as a magnet. So substance as a magnet म्हणून behave करणार नाही. The substance is not going to behave as a magnet because substance or the material has zero net magnetic dipole moment. Next, in the presence of 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 external magnetic field, in the presence of external magnetic field, the domains get aligned, the domains get aligned in the direction of external magnetic field. External magnetic field. The domains which are already in the direction of domains means magnetic dipole moment of the domain. Okay, the domains which are already in the direction of external magnetic field, जे domains already in the direction of external magnetic field आहेत, grow in size, त्यांची साइज वाढते, जे अजून ऍटम त्याच्यामध्ये ऍड होतात, grow in size, and other domains shrink in size. Other domains shrink in size. बाकीच्या डोमेन्सची साइज कमी होते. They shrink in size. So what is going to happen? First of all, domains will try to get aligned in the direction of external magnetic field. Let's say this is the direction of external magnetic field. Call it as B0 or H0 or B0 equal to mu0 into H. Now the domains try to get aligned in the direction of external magnetic field. So something like this may happen. This domain has grown in the size. This domain has shrink. This domain has shrink. This domain has also aligned itself, let's say. This is non-aligned domain. This is also, let's say, non-aligned domain. But the domains try to align in the direction of external magnetic field, and the atoms from the other domains also leave their group, also leave their domain and join this domain. जे atoms या डोमेन्स मध्ये होते ते लोक सुद्धा या डोमेन्स बरोबर अलाइन व्हायचा प्रयत्न करतात, या डोमेनला जॉइन होतात. So
यातल्या ऍटम्सनी या ग्रुपला जॉईन केलं, यातल्या ऍटम्सनी या ग्रुपला जॉईन केलं, हे सगळे ग्रुप इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अलाइन व्हायचा प्रयत्न करतायत. दी अदर डोमेन्स विल श्रिंक इन साइज. बाकीचे डोमेन्स श्रिंक इन साइज होतील, but the domains which are already aligned or the domains which are the domains which get aligned in the direction of external magnetic field, they grow in size. आता असे ऑलरेडी काही डोमेन्स तुम्हाला मिळतातच कायम की जे ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सो बेसिकली दे ग्रो इन साइज अँड दी ग्रो इन साइज इन द सेन्स यांचे ऍटम्स पण या ग्रुपला जॉईन करतात, यांचे ऍटम्स पण या ग्रुपला जॉईन करतात किंवा यांचे ऍटम्स पण या ग्रुपला जॉईन करतात. सो या डोमेन मधल्या ऍटम्सनी त्यांना लिव्ह केलं, ते ग्रुप सोडून गेले, ते इथे गेले, इथले पण ग्रुप सोडून गेले, इथे गेले. सो हे जे काय डोमेन्स आहेत हे साइज मध्ये ग्रो झाले. ओके. Now if we go on increasing the external magnetic field, what will happen? All the domains will get aligned. सगळेच्या सगळे domains align होतील. If we go on increasing the external magnetic field, all the domains will get aligned. See what will happen if we go on increasing, if we go on increasing the external magnetic field, then all the domains will get aligned in the direction of magnetic field, in the direction of external magnetic field, in the direction of external magnetic field, full stop. This condition is called saturation. म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त काय तुम्ही अजून अलाइनमेंट करू शकत नाही. This condition is called saturation. Each and every atom has already been aligned. आणि सबस्टन्सचा मॅक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट तुम्हाला मिळाला आहे. Now the substance has achieved its maximum possible magnetic dipole moment. Now the substance has achieved its maximum possible magnetic dipole moment. So every domain will get aligned. Every domain will get aligned in the direction of external magnetic field. Every domain will get aligned in the direction of external magnetic field. This is, let's say, the external magnetic field B0. Okay, so this substance will effectively behave as if I am a magnet, because now I have a net magnetic dipole moment equivalent is like this. Now the substance behaves as if I am a magnet. I have my south pole, I have my north pole. This is the external magnetic field. Let's say this is the north pole of the external magnetic field. Let's say the south pole is very far. Here the field is weak, here the field is strong. So of course it will move from weak field region to strong field region, because its magnetic dipole moment is in the direction of external magnetic field. Substance dipole moment जर in the direction of external magnetic field तर the substance gets attracted by the magnetic field. It will not get repelled, it will get attracted. Write down. As the dipole moment of ferromagnetic substance, as the dipole moment of ferromagnetic substance is large
and in the direction of large पण आहे आणि in the direction of external magnetic field, external magnetic field large आहे म्हणजे strong force येणार, हा dipole moment large आहे, so it will experience a strong force and that dipole moment is in the direction of external field, so it will get attracted. So large and in the direction of external magnetic field, the ferromagnetic material, the ferromagnetic material gets large magnetic dipole moment आहे, so strongly large साठी strongly आणि in the direction आहे त्यामुळे attracted, gets strongly attracted by the magnetic field, gets strongly attracted by the magnetic field. Full stop. This is what will happen if you place a ferromagnetic material inside in the magnetic field. So up to this, reply me in the chat box clear and written. So what is happening inside ferromagnetic material? Inside them there are domains. That domains असतात, groups असतात. Such groups, such domains are not found in para मध्ये नसतात, फेरो मध्ये असतात. पॅरा सारखाच लॉजिक आहे, फक्त डोमेन्स आहेत. You have domains. Domains are the groups of the atoms whose dipole moments are in the same direction. Domains म्हणजे काय, ॲटमचे ग्रुप असतात आणि त्या सगळ्या ॲटमचे डायपोल मोमेंट एकाच डायरेक्शन मध्ये असतात, एक तर राईटला, लेफ्टला, अप, डाऊन, ऑब्लिक लाईक दिस, ऑब्लिक लाईक दिस, लाईक दिस, लाईक दिस. If you now remove the external magnetic field, if you now remove the external magnetic field, if you now remove the external magnetic field, the domains again try to shrink. सगळे डोमेन्स श्रिंक नको म्हणाला, थांबा. The domains again try to go back to their original size, but this doesn't happen. But they do not attain their original, try करतात ते, but they do not attain their original size. Exactly original size ला काय येत. So even after removal of external magnetic field remove जरी केली, external magnetic field, even after removal of external magnetic field, the ferromagnetic material,
the ferromagnetic material, the ferromagnetic material डोमेन्स परत जायचा प्रयत्न करतात ओरिजिनल साइजला आणि परत रॅन्डम ओरिएंट व्हायचा प्रयत्न करतात, बट they do not get 100% successful in that, or they do not become 100% successful in that. They try to go back to their original size and the orientation, but that doesn't happen. Even after removal of external magnetic field, the ferromagnetic material has some magnetic dipole moment, त्या फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलला अजून पण मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट आहे. तुम्ही त्याला मॅग्नेटिक फील्डच्या बाहेर घेऊन गेलात किंवा बाहेरची मॅग्नेटिक फील्ड झिरो केली, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आता किती आहे बघ, झिरो, बाहेरून काहीही मॅग्नेटिक फील्ड लावलेली नाहीये, तरीही या मटेरियलला नेट मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट आहे. The domains try to go back to their original positions, they try, but still the material has some net magnetic dipole moment. परत जायचा प्रयत्न करतात ते, पण आता त्यांचं ओरिएंटेशन प्युअरली रॅन्डम नाही. नाउ देअर ओरिएंटेशन इज नॉट प्युअरली रॅन्डम. has some magnetic dipole moment. ऍटमला डायपोल मुवमेंट आहे, तो तर होताच आहे, म्हणजे नॉट इक्वल टू झिरो. डोमेनला आहे, डोमेन ऑल्सो हॅज द मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट. मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट ऑफ डोमेन दॅट इज ऑल्सो प्रेझेंट. आणि सबस्टन्सला पण आहे. एक्सटर्नल फील्ड झिरो आहे तरी पण सबस्टन्सला पण आहे. त्याचा नेट जो येतो ना कसा येतो, सबस्टन्सला आहे. स्मॉल मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट सबस्टन्सला आहे. The substance is still saying that I am again a magnet. Even if you now remove my magnetic field, my domains are not purely random oriented. So I have some magnetic dipole moment. आहे म्हणजे not equal to zero. Okay. So have you ever seen when you stick a iron piece to the magnet, it gets strongly attracted towards the magnet. To remove it, you need a lot of force, and when you remove that iron piece from the magnet, so you take out the magnet outside the magnetic field. You take out that iron piece from outside the magnetic field. तो magnetic field च्या बाहेर आणला तुम्ही. काय केलं? Initially you had one iron piece, you stick a magnet to it, so you found that it gets strongly attracted, so it is a ferromagnetic material. To separate it, you need a lot of force. Now you apply a lot of force and you separate it from the magnet. So now this iron piece, now forget about the magnet, keep that magnet at a large distance from it. Now this iron piece, there is no magnetic field externally applied to that iron piece, but this iron piece is still capable of attracting any other iron piece. Yes, no? This iron piece itself says that I am still a magnet and I can attract the other iron pieces. Yes, no? Tell me, have you ever seen that? Have you ever seen that? Good. So this is what is happening inside the iron. Domains try to get back to the original position, but they are not successful in that. So still some magnetic dipole moment remains inside that iron, and the iron will say, even if you do not apply any external magnetic field, I will still remain as a magnet. Ferromagnetic material has some magnetic dipole moment. So even after removal of external magnetic field, the ferromagnetic material has some magnetic dipole moment. बाहेरची magnetic field काढून घेतली तरी, because
this happens because this happens this happens because this happens because the domains the domains do not get do not get purely random do not get pure random orientation त्यांना purely random orientation मिळत नाही. This happens because the domains, I shall write domains, do not get pure random orientation. Pure random orientation. So काहीतरी त्याला बाबा नेट डायपोल मोमेंट आहे. Fine. This you can observe with iron, cobalt and nickel. Okay. This theory is called as आता जे काय आपण शिकलो, this is called as domain theory of ferromagnetism. This is a theory which is proposed, which is verified, which applies, which explains what is happening. This theory is called as domain theory of ferromagnetism. This theory is called as domain theory of ferromagnetism. या थेरीला काय म्हणतात बघा? फेरोमॅग्नेटिझम ची डोमेन theory of ferromagnetism. Full stop. The other properties, it is strongly attracted. फक्त weakly attracted च्या ऐवजी पॅरा मध्ये कसं असते weakly attracted, फेरो मध्ये strongly attracted. सो बऱ्यापैकी सगळ्या प्रॉपर्टीज YouTube असेल, वॉच ग्लास असेल, रॉड असेल, फेरोमॅग्नेटिक गॅस असेल, फेरोमॅग्नेटिक लिक्विड असेल, फेरोमॅग्नेटिक रॉड, ऑल दी प्रॉपर्टीज विल बी सेम ॲज दॅट ऑफ पॅरा. ज्या डिफरंट आहेत तेवढ्याच फक्त लिहितो. स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड ना, स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड. सो ससेप्टिबिलिटी काय असेल बाळ? स्ट्रॉंगली म्हणजे लार्ज असेल, स्मॉल नसणार आता ससेप्टिबिलिटी. अट्रॅक्टेड म्हणजे डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, म्हणजे व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे व्हॅल्यू काय पॉझिटिव्ह आहे. सो ससेप्टिबिलिटी इज लार्ज अँड पॉझिटिव्ह. ससेप्टिबिलिटी इज लार्ज अँड पॉझिटिव्ह. पॅराची काय असते? स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह. पॅरा स्मॉल पॉझिटिव्ह, स्मॉल वीक, वीकली रिपेल्ड ना, वीक म्हणजे स्मॉल, स्ट्रॉंग म्हणजे लार्ज, अट्रॅक्टेड म्हणजे पॉझिटिव्ह, रिपेल्ड म्हणजे निगेटिव्ह. एवढं लक्षात ठेवा. फेरो आहे ना स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड, मग स्ट्रॉंग साठी वर्ड लार्ज, अट्रॅक्टेड साठी पॉझिटिव्ह. Because the dipole moment is in the direction of external magnetic field, so susceptibility is said to be positive. Mu r काय असतो? 1 plus gm, 1 plus xm or 1 plus gm. This value is also large. हा जो mu r आहे तो mu r पण काय होतो बाळ? xm लार्ज आणि पॉझिटिव्ह आहे, त्यात प्लस 1 करायचं आहे. सो दॅट इज ऑल्सो लार्ज अँड पॉझिटिव्ह. म्यू आर ची जी व्हॅल्यू असते, इट इज ऑफ दी ऑर्डर ऑफ 1000, ऑफ दी ऑर्डर ऑफ hundreds or thousands, of the order of 10 raised to 3, maybe 1200, 1200, 1300, 1500, 1000, 900, 1500 of that order. Okay, means order of 1000, order of 1000, of the order of 1000. Susceptibility झालं. आता या ससेप्टिबिलिटी, ही ससेप्टिबिलिटी कशा कशावरती डिपेंडंट आहे? एक्सटर्नल फील्ड एच वरती डिपेंडंट आहे का आणि टेम्परेचर वरती डिपेंडंट आहे का? लेट्स राइट अबाउट दॅट. xm depends on external magnetizing field. बर, एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड, एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड वरती ते
एक्सेप्ट डिपेंडंट आहे. त्याचा डिपेंडन्स असा आहे बघा, त्याचा डिपेंडन्स असा आहे. इफ यू प्लॉट हिअर ससेप्टिबिलिटी ऑफ ferromagnetic material versus the external applied magnetizing field, then small values साठी फारसं काही चेंज होत नाही ससेप्टिबिलिटी. फॉर स्मॉल व्हॅल्यूज इट डझंट चेंज. कसं लिहिलंय वाचतो बघा. फॉर स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ H susceptibility remains constant and for moderate values of H susceptibility increases rapidly with the H, and for large values it again attains a constant value. So for small values of H susceptibility is almost constant. For moderate values it rapidly increases. For moderate values it rapidly increases, and again for high values it becomes constant. So such a kind of nature is observed with the susceptibility of ferromagnetic material. कारण इकडे काय होत असणार आहे, मॅक्सिमम ससेप्टिबिलिटी आली आहे म्हणजे सगळे डायपोल्स, सगळे atomic डायपोल्स, डोमेनची डायपोल्स all those are aligned in the direction of external magnetizing field. So आता याच्यापेक्षा जास्त अलाइनमेंट पॉसिबल नाही, म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त ससेप्टिबिलिटी पॉसिबल नाही. So all the dipoles have been aligned for large values of H. For small values of H susceptibility constant. For moderate values of H susceptibility rapidly increases. For large values of H susceptibility again becomes constant. Susceptibility again becomes constant. Now let us write about susceptibility and temperature relation. हे लक्षात ठेवायचं आहे, कुठल्या मटेरियलची ससेप्टिबिलिटी डिपेंडंट ऑन H आहे, इंडिपेंडंट ऑफ H आहे, डिपेंडंट ऑन टेम्परेचर आहे, इंडिपेंडंट ऑन टेम्परेचर आहे. हे सगळं पाठ करायचं आहे. यू आर गोइंग टू मेक अ चार्ट ऑफ कंपॅरिझन फॉर पॅरा, फेरो अँड डाय. पॅरा, फेरो आणि डायचा चार्ट ऑफ कंपॅरिझन तयार करा, म्हणजे सगळ्या प्रॉपर्टीज एका ठिकाणी लिहिता येतील. नेक्स्ट, susceptibility decreases with increase in temperature, but the relation is not exactly inversely proportional. म्हणजे टेम्परेचर वाढलं की ससेप्टिबिलिटी कमी होते, but that is not exactly inverse proportional. There is not a law like that. Except decreases with increase in temperature. Susceptibility decreases with increase in temperature. That is true, absolutely true. If we keep on increasing the temperature, of ferromagnetic material. Now let me write only ferro. If we keep on increasing the temperature of ferro means ferromagnetic material, its atoms or its atomic dipoles start getting randomly oriented. Atomic dipoles start म्हटलं पाहिजे, starts नाही. Its atomic dipoles start getting randomly oriented, and the domains shrink in size, डोमेन म्हणजे काय, असा रिजन ज्यातले सगळ्या ॲटमचे डायपोल मोमेंट अलाइन्ड आहेत. डोमेन्स आर द रिजन in which all the atomic dipole moments are aligned. But if you are heating the ferromagnetic material, then त्या डोमेन मधले काही atoms काय होतील, कुठल्याही एका डोमेनचा विचार करा, त्यातले काही atoms randomly orient व्हायला सुरुवात होतील.
the atoms will start getting randomly oriented. ते डोमेन सोडून आपला ग्रुप सोडून स्वतः एकटे राहतील, कुठल्याही ग्रुप मध्ये राहणार नाही. The domains shrink in size. If we continue the process, if we still keep on increasing the temperature, still keep on increasing the temperature, if we still keep on increasing the temperature, if we still keep on increasing the temperature, the entire domain structure is destroyed. Entire domain structure म्हणजे ग्रुप्स, अलाइन्ड atomic dipole moments, अलाइन्ड असलेले ग्रुप्स, ते सगळे ग्रुप्स डिस्ट्रॉय होतात. Entire domain structure is destroyed. Entire domain structure is destroyed. Entire domain structure is destroyed. And now at this temperature, at this particular temperature, at this particular या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला, एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला सगळं डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होतं. अँड नाव ऍट दिस पर्टिक्युलर टेम्परेचर ferromagnetic material converts into paramagnetic materials. कारण आता डोमेन्स नाही आहेत, मग काय तुमच्याकडे ऍटम्स आहेत, नुसते ऍटम्स आहेत आणि रॅन्डमली ओरिएंटेड आहेत. व्हॉट इज दिस? दिस इज पॅरा. यू डू नॉट हॅव दी डोमेन्स. ग्रुप्स नाही आहेत तुमच्याकडे ऍटमचे, आता तुमच्याकडे रॅन्डमली ओरिएंटेड ऍटम्स आहेत. Entire domain structure at a particular temperature, all the domain structure is destroyed. एक ही डोमेन शिल्लक राहत नाही तुमच्याकडे. Now you do not have any domain with you. So at this particular temperature, entire domain structure is destroyed and the ferromagnetic material converts into para. ज्या टेम्परेचरला फेरो पॅरा मध्ये कन्वर्ट होतो त्या टेम्परेचरला म्हणतात क्युरी टेम्परेचर. If we still keep on increasing the temperature, entire domain structure is destroyed, and now at this particular temperature, ferro converts into para. This temperature is called as Curie temperature. Is called as Curie temperature. Now, in the theory of the module or any board book or any reference book, you can check what is the Curie temperature of iron. त्या टेम्परेचर पर्यंत आयनला हीट करा तुम्ही. त्या टेम्परेचर पर्यंत आयन हीट झालं तर आयन इनिशियली इट वॉज फेरो. at low temperature iron was ferro, but if you keep on heating, now at this temperature it will convert into what? Para. Iron will convert into para. मग पॅराचा रूल ऍप्लिकेबल होईल above the Curie temperature. प्रत्येकाला काहीतरी क्युरी टेम्परेचर असते. If you plot the susceptibility, here it is ferro, this is let's say Curie temperature Tc. Here the substance is ferro. At particular temperature the substance will get converted into ferro to para. The substance will get converted from ferro to para. इकडे तो para आहे, इकडे तो ferro आहे. क्युरी टेम्परेचर पेक्षा जास्त टेम्परेचर झालं तर तो पॅरा मध्ये कम्प्लिटली कन्वर्ट झालेला असतो. सो द ग्राफ ऑफ ससेप्टिबिलिटी समथिंग लाईक दिस. आणि इकडे पॅराचा ग्राफ तुम्हाला शिकवलाय. पॅराला काय शिकवलंय? फॉर पॅरा ससेप्टिबिलिटी कशी असते? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आता आयन कन्वर्ट झाले ना पॅरा मध्ये, सो पॅराचा रूल ऍप्लिकेबल झाला. xm is proportional to 1/t. आता तो रूल ऍप्लिकेबल झाला. हा, इथं तो फेरो आहे, सो तो काय रूल ऍप्लिकेबल नाही. फ्रॉम 0 to critical temperature, 0 to Curie temperature, the iron is ferromagnetic material. Above the Curie temperature, all the domain structure is destroyed. Now you have only atoms.
you do not have the groups of atoms. No, you have individual atoms. सो सगळे ग्रुप्स तर डिस्ट्रॉय झाले, डोमेन्स तर डिस्ट्रॉय झाले, पण तुमच्याकडे आता काय आहे, पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल आहे, त्याचा रूल ऍप्लिकेबल आहे. CW रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स. CW what is happening inside फेरोचा पॅरा कन्वर्ट करता येतो. जस्ट कीप ऑन हिटिंग. फाइन, ऑल राइट. इकडचा रूल माहित नाही आहे, पण टेम्परेचर वाढलं की ससेप्टिबिलिटी कमी होते फॉर फेरो. सो विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर इन्क्रीज होत चाललंय, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होत चालली. रूल डोंट नो, बट आफ्टर दिस रूल दॅट वी नो, ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर. पॅरावाला रूल आहेच की. आणि हे काय आहे, क्युरी टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड एज क्युरी टेम्परेचर. ज्या टेम्परेचरला काय होतं, फेरोचा पॅरा होतो. इनिशियली यू कीप ऑन हिटिंग द फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल, टेम्परेचर वाढवत जावा वाढवत जावा वाढवत जावा. ऍट पर्टिक्युलर टेम्परेचर फेरो विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॅरा. दॅट पर्टिक्युलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्युरी टेम्परेचर ऑफ गिवन सबस्टन्स. मग आयनचं आहे, आयन, कोबाल्ट, निकेल, त्यांची क्युरी टेम्परेचर लिहून घ्या. आयन, कोबाल्ट, निकेल, प्रत्येकाचं क्युरी टेम्परेचर लिहा. आयनचं किती आहे, इन्फॉर्मेशन आहे, त्याला आता काय लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. 1000 डिग्री सेल्सिअस, 770, 360. Iron, steel and nickel, not cobalt. My mistake, please correct. Steel is also ferromagnetic material. Fine. तोपर्यंत कळालं. Next. Now the next point is about other properties. Means what will happen to the rod, what will happen to the liquid in the watch glass, what will happen to the ferromagnetic gas if it is placed in the external magnetic field. हा पण अट्रॅक्टच होणार आहे, सो हा पण वीक टू स्ट्रॉंग फील्ड मध्ये जाईल. If the field is non-uniform, ferromagnetic material will move from weak to strong. All other properties are similar to para. So para वाल्याच इथे लिहून काढल्या तरी चालतात. Similar to para. All other properties are similar to paramagnetic materials. Okay. थोडासा जर चार्ट करायचा जर आपण प्रयत्न केला, पॅरा, डाय, फेरो, मेक 4 कॉलम्स. इथे कुठली तरी प्रॉपर्टी लिहू. नंबर 1, नाव काय द्यायला नको, स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड. नो, वीकली अट्रॅक्टेड. पॅरा आहे ना, वीकली अट्रॅक्टेड, इट्स पॅरा. सो वीकली अट्रॅक्टेड. इथं वीकली रिपेल्ड. स्पेलिंग व्यवस्थित लिहा वीकलीच, otherwise it will change the meaning. Weakly attracted का repelled? Weakly repelled. Die ना, weakly repelled. Ferro, strongly attracted. Susceptibility, XM,
weakly म्हणजे small, attracted म्हणजे positive. So susceptibility is small and positive. Attracted म्हणजे positive. Die weakly म्हणजे small, repelled म्हणजे negative. So small and negative, small and negative. Strongly म्हणजे large, attracted म्हणजे positive. Susceptibility large and positive. Susceptibility पॅराची susceptibility proportional to 1 upon temperature. Susceptibility dieची susceptibility I think it is independent of temperature. Susceptibility independent of temperature म्हणजे टेम्परेचरशी माझा काही संबंध नाही म्हणजे proportional to temperature raised to 0, independent of temperature. Susceptibility decreases with increase in temperature. So relation is not known exact behavior is not in the form of mathematical law, but susceptibility decreases if temperature increases, this we know. Then here the susceptibility is independent of external magnetizing field. External magnetizing field चा काही संबंध नाही. For die इथं पण काही संबंध नाही. Does not depend on the external magnetizing field. Proportional to h raised to 0 म्हणजे does not depend on h. Proportional to h raised to 0 म्हणजे does not depend on h. इथं yes, behavior is this. Initially fixed है around for small values of h it is constant, then for moderate values of h it rapidly increases, then again for large values of h it settles down, it gets saturated. Such kind of behavior has been observed with the xm and h of ferro, FeRRO. mu r काय असतो 1 plus xm असतो सर. mu r is 1 plus gm or xm. xm small आणि पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, स्मॉल व्हॅल्यू आहे. सो mu r काय असेल मोर दॅन 1. ऑफकोर्स स्मॉल पण असेल ना, स्मॉल अँड मोर दॅन 1, स्मॉल अँड मोर दॅन 1. मोर दॅन 1 म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे, सेपरेटली सांगायची काय गरज. याचा एक्सएम काय आहे स्मॉल अँड निगेटिव्ह. स्मॉल अँड निगेटिव्ह, स्मॉल निगेटिव्ह व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट झाली पण पेक्षा कमी असतो तो एक्सएम, त्यामुळे 1 मायनस समथिंग होणार आहे, पण ते जे मायनस समथिंग वाले ते लेस दॅन 1 आहे. Maybe let's say minus 0.1, minus 0.3. So you will get a small positive number closer to 1. Small value and which is less than 1. Small positive value which is less than 1. Ferro त्याचा mu r, त्याचा xm of the order of 1000 असतात. So mu r, त्याचा mu r काय large of the order of 1000, of the order of 1000, of the order of 1000, of the order of 10 raised to 3 असं म्हणतात. Instead of writing 1000 write of the order of 1000. त्याचा mu r. हे झालं, हा झाला कंपॅरिझन चार्ट. बाकीचे कंपॅरिझन पॉइंट्स तुम्हाला कुठल्याही बुकमध्ये मिळेल, थोडंसं रेफर करा, पण बेसिक आयडिया तुम्हाला आलेली आहे. नाउ यू कॅन गो फॉर द क्वेश्चन्स, यू कॅन व्हेरी इझिली डील विथ द क्वेश्चन्स. नेक्स्ट, the next point is hysteresis loop. What is the hysteresis loop? हे सगळं संपलं इथपर्यंत. फेरो, पॅरा, डाय, ओव्हर. क्युरीज लॉ जो होता तो फक्त कुणाला ऍप्लिकेबल आहे पॅरासाठी. इकडे काय क्युरीज लॉ ऍप्लिकेबल नाही, डाय साठी, फेरो साठी नॉट ऍप्लिकेबल. क्युरीज लॉ, क्युरी लॉ जो असतो तो कुणाला ऍप्लिकेबल असतो जर तुम्ही पॅरामॅग्नेटिक असाल तर. काय आहे क्युरीज लॉ? Your magnetization mz is equal to Curie's constant into external magnetizing field upon temperature.
mz inversely proportional to temperature, mz directly proportional to external magnetic field. मॅग्नेटायझिंग फील्ड म्हटलं की H, मॅग्नेटिक फील्ड म्हटलं की B0. एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड म्हटलं की B0, एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड म्हटलं की H. B0 इक्वल टू μ0 इंटू H वगैरे करून अल्टिमेटली कन्वर्जन करून तुम्ही ससेप्टिबिलिटीचं रिलेशन आणलं होतं. इट इज C इंटू μ0 अपॉन T. हा जो काय क्युरीज लॉ आहे हा म्हणा किंवा हा म्हणा, हा कुणाला ऍप्लिकेबल आहे? फक्त पॅरा. तो इकडे ऍप्लिकेबल नाही आहे, इकडे ऍप्लिकेबल नाही आहे. इफ यू आर फेरो राईट नाउ दिस लॉ इज नॉट ऍप्लिकेबल. If you are diamagnetic right now, this law is not applicable. Okay. Next point is hysteresis loop. Write down the heading as hysteresis loop. Next point is hysteresis loop. Next point is hysteresis loop. Hysteresis loop. काय बघा हिस्टेरिसिस लूप म्हणजे पहिल्यांदा काय करायचं आहे, एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल घ्यायचं आहे. we will take a ferromagnetic material. We will take a ferromagnetic material and will plot a graph of its total inside magnetic field, total magnetic field inside it, total magnetic field inside it, total magnetic field inside it versus external magnetizing field. Magnetizing field म्हणजे H, external magnetizing field. तर काही लोक इथं S वापरतात, काही Z वापरतात. Magnetizing Z, VS doesn't matter, don't worry about that spelling. Fine. So what we observe is something like this. आता इथं एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड आणि इथं मटेरियलच्या आतली टोटल मॅग्नेटिक फील्ड. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड दिस प्रॉपरली. काय आहे हिस्टेरिसिस? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हिस्टेरिसिस? काय गंमत आहे बघा. ऍक्च्युअली यू नो दिस बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्लॉट इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. आपल्याला काय करायचं, त्याला इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ प्लॉट करायचं आणि माहित आहे ते आपल्याला. काय करायचं असतं सांगतो मी तुम्हाला. You have to take one ferromagnetic material. Right now, the total magnetic field inside it is 0. It is non-magnetized. Okay. Now let us apply the external magnetic field. Okay, sir. आता external magnetizing field इथं आहे H. या field lines external magnetic field lines आहेत. What is the total magnetic field at a point which is inside the material? काय नाही सर, दोन कारण असतात. मटेरियलच्या स्वतःच्या ओन मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स प्लस एक्सटर्नल फील्ड लाईन्स. सो टोटल मॅग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल काय असेल? या H मुळे तयार झालेली, त्याला आपण B0 म्हणतोय, जी अदरवाइज तिथं असती. इव्हन व्हॅक्युम जरी असतं तरी तिथं ती मॅग्नेटिक फील्ड असतेच ना. या लाईन्स मुळे इथं या पॉइंटला हा मटेरियल नसता तरी एवढी मॅग्नेटिक फील्ड तर आलीच असती. पण हा मटेरियल पण स्वतः मॅग्नेट म्हणून बिहेव करतोय, म्हणजे हे मटेरियल मॅग्नेटाइज होत आहे. हे मटेरियल मॅग्नेटाइज होत आहे म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल ती पण आहे. B0 म्हणजे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. काय रिलेशन आहे B0 आणि H चं? B0 इज इक्वल टू μ0 इंटू H. आणि इथला B पाहिजे नाही, तो B काय असतो? तो B मात्र μ इंटू H असतो. एवढी मॅग्नेटिक फील्ड तर व्हॅक्युम असती तरी झालीच असती B0 एवढी, प्लस मटेरियल मुळे जी काय मॅग्नेटिक फील्ड येणार आहे ती.
एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड किती येणार आहे? म्यू 0 इंटू एच येणार आहे सर. एवढी तर प्रेझेंट असेलच त्या पॉइंटला. प्लस मटेरियल मॅग्नेटाइज झाल्यामुळं मटेरियलचं काहीतरी मॅग्नेटायझेशन असेल एमझेड. If you keep a ferromagnetic material inside the external field, it will attain some magnetization. It will get magnetized. It will behave as a magnet. त्याच्या स्वतःच्या field lines पण असतील. So those field lines are there. So this is going to be the total magnetic field. Okay. And now we want to plot the graph of this versus this. And let me tell you that this mz is not a constant value. This is not a constant. So it is not going to be a straight line graph. Mz is not going to be constant. This mz of the ferromagnetic material, magnetization of the ferromagnetic material also depends on h. Why? Mz is equal to what? Xm into h. Now this xm again depends on h. Ferro's xm depends on external field. So it's going to be a complex kind of graph. Now you are going to plot this B, this H graph, and this xm again depends on H. Okay. That xm again depends on H. आता काय गंमत होते बघा बाळ. हा बी आणि एच चा ग्राफ प्लॉट करायला चालू केला. मी एक्सटर्नल एच 0 घेतला. इनिशियली हे मटेरियल मॅग्नेटाइज्ड नाहीये. इनिशियली हे मटेरियल मॅग्नेटाइज्ड नाहीये. ओके. So what I can do is this. I will plot the magnetic field. I will plot the magnetic field of or magnetic field at a point inside the material which is because of the material. So I will plot the magnetic field due to material. Material मुळे किती magnetic field आहे ते मला इथं प्लॉट करायचं आहे. Let me call it as BM. M stands for material. बर, मी बाहेरनं फील्ड लावलेली नाहीये. मटेरियल ऑलरेडी डिमॅग्नेटाइज्ड आहे. सो पहिला पॉइंट जो मिळेल ना बाळ तो इथे मिळेल. As you keep on increasing the external magnetic field, तुम्ही हा बी प्लॉट करा किंवा हा बी मटेरियल वाला प्लॉट करा. The nature of the graph will remain the same. Try to understand. Slowly आपण जरा विचार करूया. ग्राफचं नेचर प्रिडिक्ट करूया rather than directly plotting it. नीट विचार करा. Let us try to plot the magnetic field of the material. So instead of this B, पहिल्यांदा ग्राफ 0 ला स्टार्ट झालाय. मग याला प्लॉट करायचा प्रयत्न करूया. हे सगळं रफ कॅल्क्युलेशन आहे. हे नाही लिहिलं तरी चालतंय. हे सगळं रफ म्हणून लिहा काय काय करायला लागतं. मटेरियल काय मॅग्नेटाइज झालेलं नाहीये. मटेरियल हॅज नॉट येट बीन मॅग्नेटाइज. एक्सटर्नल फील्ड पण 0 आहे. डिमॅग्नेटाइज मटेरियल घेतलंय. So this magnetic field inside the material because of the material is 0. So graph will start at this point. You apply some external magnetic field and it is in the rightward direction. Right now it is 0. It is in the rightward direction, but right now it is 0. Now increase it. 1, 2, 3, 4. या external magnetizing field ची strength वाढवायला सुरुवात करा. So या मटेरियलचा mz initially small, अजून मोठा, अजून मोठा, अजून मोठा. सो या मटेरियलचा mz वाढायला सुरुवात होईल. तो वाढत 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 जाईल. जोपर्यंत डायपोल्स अलाइन व्हायला लागले तोपर्यंत या मटेरियलचा जो काय mz आहे तो इन्क्रीज होत जाईल. सगळे डायपोल अलाइन झाल्यानंतर आता तुम्ही कितीही एक्सटर्नल फील्ड वाढवा. नाउ increase the external magnetizing field as much as you can. This mz will not increase anymore because all the dipoles have been already aligned. So graph साधारण असा निघेल. mz increase झाला की मटेरियलच्या आतली फील्ड सुद्धा वाढतच जाणार. आणि एका स्टेजला असं होणार बा सगळे डायपोल्स अलाइन झालेत. All the dipoles have been aligned.
So now you increase the H to any value what you want. Magnetization Mz is not increasing, so this magnetic field inside the material due to material will not increase. Magnetic field inside the material due to material will not increase. मटेरियलच्या मॅग्नेटायझेशन मुळे त्या मटेरियलच्या आज जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती काय इन्क्रीज होणार नाही. ओके, सो लेट मी रब दिस and let me draw somewhat larger line. I am plotting the magnetic field due to material. So material saturate झालं म्हणायचं. So initially we went like this. Step number 1. Step number 1 काय आली? आता एक्सटर्नल फील्ड राईट वर्डच ठेवा. 1 2 3 4 5 6 करत तुम्ही 100 पर्यंत गेलाय. नाउ डिक्रीज द मॅग्नेटिक फील्ड. 100 राईट वर्डच ठेवा. 99 राईट वर्डच ठेवा. 98 97 60 50 40 20 and you go on decreasing the magnetic field. You start travel back. तुम्ही ट्रॅव्हल बॅक करायला सुरुवात करता. असाच या ग्राफवर परत मागे यायला सुरुवात होते. सो 40 30 20 10 0. बर, अरे इथनं काय झालं बघा की हिअर द सेकंड स्टेप वॉज डिफरंट. बाहेरची फील्ड 0 झाली, पण मटेरियल मुळे असणारी मटेरियलच्या आत जी फील्ड आहे ती 0 नाही झाली. म्हणजे मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन 0 नाही झालं, बिकॉज इट इज अ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. इव्हन इफ यू मेक द एक्सटर्नल फील्ड 0, the material will not get exactly demagnetized. It will remain, it will retain some magnetization. Yes, no reply in the chat box. Material will retain some magnetization. Yes, no reply. जरी ही फील्ड 0 केली तरी मटेरियल कडे मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सो इट टूक सम अनदर पाथ. सेकंड स्टेप पाथ इज समवॉट डिफरंट. फर्स्ट स्टेप पाथ असा आहे. सेकंड स्टेप पाथ इनिशियली 100 99 90 80 70 60 अरे 40 30 20 H 0 झाला की, पण B काय 0 झाला. सो इट टूक सम अनदर पाथ. बघा, मटेरियल मॅग्नेटाइज्डच राहिलं. मटेरियल काय झालं, मॅग्नेटाइज राहिलं. बर, आता फील्ड तर 0 झाली. एक्सटर्नल फील्ड तर 0 झाली, पण मटेरियल मॅग्नेटाइज आहे. बघा अजून पण राईटवर्ड डायरेक्शन मध्ये मटेरियल काय आहे, मॅग्नेटाइज्ड आहे. सो राईटवर्ड डायरेक्शनला आपण पॉझिटिव्ह मध्ये प्लॉट केली. हा मॅग्नेटायझेशन राईटवर्ड आहे, त्याला करस्पॉन्डिंग मॅग्नेटिक फील्ड राईटवर्ड प्लॉट केली. नॉट अंडरस्टँडिंग. बर, आयनचा विचार कर. फॉर आयन, इनिशियली आयन मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये होतं, आयन मॅग्नेटाइज होतं. आयनची मॅग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड रिमूव्ह केली. आयन कडे मॅग्नेटायझेशन राहतंय की राहत नाही? टेल मी. इफ द एक्सटर्नल फील्ड which was present over the ion, if it is removed, it will have some magnetization. आता बाहेरची फील्ड तर काढून घेतली मी, आणि हा आयनचा पीस आहे, त्याच्याकडे मॅग्नेटायझेशन शिल्लक राहिलेलं आहे. मग इनिशियली मी मॅग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड वाढवत गेलो, आयनचं मॅग्नेटायझेशन वाढत गेलं, सॅच्युरेट झालं. आता एक्सटर्नल फील्ड कमी करायला चालू केली. मॅग्नेटायझेशन किंवा मटेरियलच्या आत असणारी, मटेरियलमुळे असणारी मॅग्नेटिक फील्ड, मटेरियलच्या मॅग्नेटायझेशनमुळे मटेरियलच्या आत असणारी मॅग्नेटिक फील्ड कमी व्हायला सुरुवात झाली. हिअर यू कॅन राईट मॅग्नेटायझेशन ऑल्सो ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. तुम्ही एमझेड जरी प्लॉट केलं, ग्राफ हाच येतो. ओके, मग मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन कमी व्हायला सुरुवात झाली. बाहेरची फील्ड कमी करायला ग्राफ वरती माग यायला सुरुवात व्हाल, पण ग्राफ एक सेकंड पाथ घेतोय. का? कारण एक्सटर्नल फील्ड जरी 0 केली तरी मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन 0 होत नाही. पाथ 1 नच तुम्ही बॅक येऊ शकत नाही. इन दी मटेरियल यू विल हॅव सम मॅग्नेटायझेशन.
इट इज कॉल्ड ॲज रेमनंट मॅग्नेटायझेशन. जरी एक्सटर्नल फील्ड झिरो केली तरी सुद्धा मटेरियलच्या आत काहीतरी मॅग्नेटायझेशन शिल्लक राहिले. अजून पण तो जो आयन आहे तो अजून पण मी म्हणतो की मॅग्नेटाइज जरी बाहेरची फील्ड नसली तरी. मग ही एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड आपण झिरो केली आहे, पण अजूनही मटेरियल मॅग्नेटाइज्डच आहे. ओके, आता हे मॅग्नेटायझेशन जर झिरो करायचं असेल तर आता परत राईटवर्ड फील्ड लावून काय उपयोग नाही. आता हे मॅग्नेटायझेशन झिरो करायचं असेल तर लेफ्टवर्ड एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड लावा. काय करा? लेफ्टवर्ड एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड लावा. लेफ्टवर्ड म्हणजे लेफ्टला लिहिलं पाहिजे, डायरेक्शन निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह म्हणजे राईटवर्ड, निगेटिव्ह म्हणजे लेफ्टवर्ड. बर, आता हे जे काय मॅग्नेटायझेशन आहे ते शिल्लक जे आहे, इफ यू वॉन्ट टू मेक इट झिरो, नाव यू विल इन्क्रीज द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड इन द रिव्हर्स डायरेक्शन. आता झिरो आहे, -1, -2, -3, -4, -5. ओके, सो हे जे काय मॅग्नेटायझेशन शिल्लक राहिलंय ते झिरो करा पहिल्यांदा. -1, -1, -2, -3 and it will let's say become 0. हा जो काय मॅग्नेटायझेशन शिल्लक राहिलाय तो झिरो करायला यू हॅव टू अप्लाय सम निगेटिव्ह एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड. आता ते झिरो झालं. तो जर्नी 3 चालू झाली, स्टेप नंबर 3 चालू झाली. आता मटेरियल पूर्णपणे डिमॅग्नेटाइज झालं. नाव द मटेरियल गॉट प्युअरली डिमॅग्नेटाइज्ड. मटेरियलचा आता काय एमझेड नाही, होतं ते झिरो करून टाकलं अपोजिट फील्ड लावून. नेक्स्ट, नाव अगेन कीप ऑन इन्क्रीजिंग एच. -3 ला झिरो झालं होतं, -4, -5, -6, -60, -70, -100. So material will start getting magnetized in this direction. अजून फील्ड वाढवा, अजून मॅग्नेटायझेशन वाढलं, अजून फील्ड वाढवा, अजून फील्ड वाढवा. At some stage, at some value of h, this will get fully magnetized. आता कितीही वाढवा, आम्ही काय अजून मॅग्नेटाइज होऊ शकत नाही. All the dipoles have been already aligned in negative direction. ठीक आहे, you keep on increasing the h. तुम्ही h वाढवत राहा. आता हा जो काय एमझेड आहे तो लेफ्ट साइडला वाढत राहील, थोडा 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 करत. Initially it was small, again increase, again increase, again increase. So that will also grow in size. पण तो लेफ्ट साइडला आहे त्यामुळे निगेटिव्ह प्लॉट केला. So if you still keep on going increasing the value of h in the opposite direction, magnetization will get built up in the opposite direction. But at some stage, at some value of h, h च्या particular value ला आता काय मॅग्नेटायझेशन अजून वाढवता येत. So the graph will be again like this. परत सॅच्युरेट झालं बघा. याच्यापेक्षा जास्त निगेटिव्ह मॅग्नेटायझेशन करता येत नाही. झालं की जेवढं लेफ्टवर्ड मॅग्नेटायझेशन येऊ शकत होतं सगळे डायपोल अलाइन झाले, लेफ्टवर्ड आलं. सो दॅट इज द जर्नी 3, दॅट इज द पाथ 3. नाव फील्ड लेफ्टवर्डच ठेवा. -100 आहे, -99, -90, -80, -70, -60. मग हे पण काय होतंय, स्मॉल 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 व्हायला चालू होतं. आधी लार्ज होतं, अजून स्मॉल झालं, अजून स्मॉल झालं. यू कीप ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग. ते मॅग्नेटायझेशन पण डिक्रीज 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 होतंय. सो नाव द जर्नी 4 स्टार्ट्स. परत तुम्ही हे -90, -80, -70, -60 वगैरे करा. परत तुम्ही त्या ग्राफ वरनं मागे यायला चालू होता. अगेन द ग्राफ टेक्स सम अनदर पाथ. See what is happening here. Path number 4. Path number 4. -60, -50, -30, -20, -10, 0. 0 झालं की लेफ्टवर्ड फील्ड 0 केली की आम्ही. पण मटेरियल काय म्हणते, ठीक आहे की एक्सटर्नल फील्ड 0 आहे, but still I am a magnet. I have still some remnant magnetization. बर, त्याच्यामुळे काहीतरी फील्ड असणार. आता लेफ्टवर्ड असेल, आहे ते मॅग्नेटायझेशन शिल्लक राहिलं की थोडस तरी एक्सटर्नल फील्ड 0 केली तरी लेफ्टवर्ड फील्ड पण 0 झाली, पण तरी आता लेफ्टवर्ड मॅग्नेटाइज होऊन बसले. This material has become magnetized. Still it is saying that even though there is no external field, I have some magnetization which is remaining. पण ते लेफ्टवर्ड आहे त्यामुळे हा पाथ असेल.
आता आहे त्याला जर झिरो करायचं असेल तर, आहे ते मॅग्नेटायझेशन जर झिरो करायचं असेल तर परत राईटवर्ड फील्ड लावली परत राईटवर्ड फील्ड लावा. +0 +1 +2 +3 +4 +3 समजा आहे ते मॅग्नेटायझेशन झिरो झालं. सो मॅग्नेटायझेशन वाढवा +1 +2 +3 +1 +2 +3. स्लोली आहे ते मॅग्नेटायझेशन काय झालं, कमी 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 होत झिरो झालं. हे कमी 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 होत झिरो झालं. सो ऍट दिस व्हॅल्यू ऑफ एच मॅग्नेटायझेशन किंवा मटेरियलच्या आत असणारी मॅग्नेटिक फील्ड किती झाली, मटेरियलच्या आत मटेरियलमुळे असणारी मॅग्नेटिक फील्ड किती झाली, झिरो झाली. फाईन. सो आता +3 ची मॅग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आहे. नाउ यू हॅव द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आणि मॅग्नेटायझेशन झिरो झाले. ही स्टेज एच आहे ऑलरेडी, नॉन झिरो पॉझिटिव्ह एच इज देअर बट मॅग्नेटायझेशन इज. ठीक आहे, +3 ला आलाय, +4 +5 +6 +60 +70 +80 +90. Keep on increasing the external field. Again the magnetization will start building up. जेवढी फील्ड वाढवत जाल तेवढं मॅग्नेटायझेशन इन्क्रीज होत जाईल. Again at certain stage it will get saturated, all the dipoles get aligned. Now if you increase the value of H to whatever amount, we will not increase our magnetization. आम्ही काय आमचं मॅग्नेटायझेशन इन्क्रीज करणार नाही, थोड्या वेळासाठी होत राहील. Now from here the journey 3 started from this point. Now the journey 5 will start from this point, positive H वाली जर्नी. पहिल्यांदा आहे ते जे काय मॅग्नेटायझेशन होतं लेफ्टवर्ड ते झिरो करायसाठी थोडीशी पॉझिटिव्ह एच यूज झाली, पॉझिटिव्ह एच ची व्हॅल्यू यूज झाली. अँड इफ यू कीप ऑन इन्क्रीजिंग द पॉझिटिव्ह एच, द मॅग्नेटायझेशन विल गेट बिल्ड अप इन द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन and after some time again it will get saturated. That is the path number 5. इकडे जाणार, परत येणार, परत जाणार, हे करत बसू शकता तुम्ही. सो इन दिस वे यू कॅन गेट अ हिस्टेरिसिस लूप. लूप कळाला का? पाथ नंबर 1 परत कधीच ट्रेस होऊ शकत नाही. इट इज नाउ इम्पॉसिबल टू ट्रेस द पाथ नंबर 1. पहिला 1 मिळाला, मग पाथ 2 पाथ 3 4 5 परत 5 इथपर्यंत संपतोय. हा 5 चा आहे, हा 5. मग परत 2 2 3 3 4 4 5 5 5 2 2 3 3 3 4 4 5 असं ट्रेस करत बसता तुम्ही. The material will never get this stage. Are you understanding? You get a loop, but you will never get this point. You will never ever get this point back again. Yes, no. तो इनिशियल पॉइंट होता जेव्हा मटेरियल डिमॅग्नेटाइज्ड घेतलं होतं. टेल मी, आर यू अंडरस्टँडिंग हिस्टेरिसिस लूप? कळायला लागले का? आहे की नाही गंमत? Isn't that interesting? बघा, H झिरो झाला तरी B काय झिरो होत नाही. Sir, all this for what reason? Means हिस्टेरिसिस का शिकायचं आहे सिलेबस मध्ये? What does that mean? All this for what reason? H झिरो झाला तर B झिरो झाला नाही किंवा मटेरियलचा MZ मॅग्नेटायझेशन झिरो झालं नाही, त्याचं रिझन दिलं होतं की सगळे डोमेन्स एक्झॅक्टली रॅन्डम ओरिएंटेड होत नाहीत. बाहेरनं फील्ड आली, ते अलाइन झाले, बाहेरची फील्ड गेली, पण ते परत रॅन्डमली ओरिएंट नाही होऊ शकले, म्हणून काहीतरी मॅग्नेटायझेशन शिल्लक राहतं. H झिरो झाला, मटेरियलची मॅग्नेटिक फील्ड का झिरो झाली नाही? कारण मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन झिरो झालं नाही. मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन का नाही झिरो झालं? कारण त्याचे डोमेन्स परत रॅन्डमली होऊ शकले नाहीत. ते लिहिलं की आपण फेरोमॅग्नेटिकच्या प्रॉपर्टीज मध्ये. If you remove the external magnetic field, domains try to again get back to their original positions, but they do not get 100% successful in that. So their domains do not get a pure random orientation. त्यांना परत pure random orientation मिळत नाही.
म्हणून बाहेरची फील्ड नसली तरी त्यांच्याकडे मॅग्नेटायझेशन शिल्लक राहतं. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज डोमेन थेरी. दॅट्स व्हॉट इज हॅपनिंग विथ दी फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. म्हणजे H रॅपिडली झिरोला आला पण B रॅपिडली झिरोला आला नाही, तो येऊच शकला नाही झिरोला. इव्हन लेफ्ट साइडनं सुद्धा जेव्हा H झिरोला आला, H तर झिरोला आला, लेफ्ट साइडनं H तर झिरोला आला, पण लेफ्ट वाला MZ किंवा लेफ्ट वाला B झिरोला येऊ शकला नाही. सो आपण असं म्हणू शकतोय का, B इज लॅगिंग. मॅग्नेटिक फील्ड जी काय आहे इनसाइड मटेरियल, ती जरी एक्सटर्नल फील्ड झिरो झाली तरी मटेरियलच्या आतली फील्ड लगेच काय झिरो होत नाही किंवा मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन लगेच काय झिरो होत नाही. ओके. आपण काय केलं होतं, H कमी 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 करत आलो, H झिरो झाला पण B काय झिरो झाला नाही. तो झिरो व्हायला अजून थोडा वेळ लागेल, अजून थोडा वेळ लागेल, अजून H ला निगेटिव्ह व्हावं लागेल, मग तो B झिरो होईल. So the lagging of B behind the H झिरो झाला तेव्हा B झिरो होत नाही, अजून वेळ आहे त्याला. H ला अजून निगेटिव्ह करावं मग जाऊन कुठेतरी B झिरो होतोय. H ला अजून निगेटिव्ह करावं लागतंय मग तो B झिरो होतोय, म्हणजे अजून इकडे जावं लागतंय, म्हणजे तो लॅग झालाय. The lagging of B behind H is called hysteresis. Is called hysteresis. त्यालाच तर hysteresis म्हणतात. Is called hysteresis. स्पेलिंग काय आहे? Hysteresis is called as hysteresis. The lagging of B behind H is called as hysteresis. H झिरो झाला तरी B झिरो झालेला नसतोय, अजून वेळ आहे त्याला. The value of B when H is equal to 0 is called retentivity. Is called retentivity. हा जो पॉइंट आहे ना बाळ, या पॉइंटला म्हणायचं, या पॉइंटला B ची जी व्हॅल्यू आहे, H तर झिरो झालाय पण B काय झिरो झालाय का नाही. सो दॅट व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज retentivity. That value is called as retentivity. The value of H या रिटेंटिव्हिटीला ब्रॅकेट मध्ये असं पण लिहूया, रेमनंट मॅग्नेटायझेशन. रेमनंट मॅग्नेटायझेशन, थोडस मॅग्नेटायझेशन मटेरियल मध्ये शिल्लक राहिलं. रेमनंट मॅग्नेटायझेशन. The value of H required to make the remnant magnetization zero आहे, ते मॅग्नेटायझेशन जे शिल्लक राहिले त्याला झिरो करायसाठी जो अपोजिट H अप्लाय करावा लागतो. The value of H required to make the remnant magnetization zero. The value of H required to make the remnant magnetization zero is called coercivity. Coercivity स्पेलिंग चेक करूया. coercivity COE तर असेल, COE R correct, CVT coercivity चेक करा स्पेलिंग काय आहे. It is COERCIVITY. It is called as coercivity. हा जो पॉइंट आहे बाळ, या पॉइंटला काय म्हणायचं, एवढा H अजून रिक्वायर्ड आहे टू मेक दिस B झिरो. त्या B ला झिरो करायला निगेटिव्ह H किती रिक्वायर्ड आहे, दॅट पॉइंट is called as coercivity. COERCIVITY. That value is called as coercivity.
that value is called as core CP. Okay, fine. So last 1 minute. Now reply me, are the things taught in today's lecture clear to all of you? This chapter is going to be somewhat theoretical. Initially नुसती information लिहून घ्यावी लागेल. Tell me, are the things taught in today's lecture clear to all of you? समजले का सगळं? Good. Fine. So guys, in this lecture we will stop at this point. Remaining any 1-2 points are remaining. Those points we will cover in the next lecture, and after that we'll start that next part, that is component of Earth's magnetic field, which is called as terrestrial magnetic field. Earth पण एक magnet आहे ना, मग Earth या magnet चा पण study आपण करणार आहोत. We are going to study Earth as a magnet. Okay. So guys, in this lecture we will stop at this point. Bye bye everyone. Let me end the lecture. Study for the test. Okay, and complete the homeworks. Chalo bye.